In this slide, we studied about that as the RH antigen. What is the RH antigen? So these are the RH antigen. It will be determine the positive group and negative group. Okay. So these are the RH antigen is present in the surface of erythrocytes. Okay. We start to study these RH antigen. Are you ready? RH antigen or RH factor. So these are the factor is found on the surface of the erythrocytes. What is the meaning of erythrocytes ma? RBC cells. Okay, RBC cells or the surface lana. So these are the factors is present. Okay, so it was discovered in 1940 by Carl Landsteiner and Alexander Vyner. Okay, so these are the two persons. They have to identified and discovered the positive and negative group of RH antigen. Okay, why it is named is called as the Rhesus. RH is defined the Rhesus ma, because they have to discovered these are the RH antigen using the animals, that is the Rhesus monkey. What is the name of the monkey? That is the scientific name of this monkey is Macaca rhesus. Macaca rhesus. And after they have to study in human beings. Okay. What is the term factor of RH? So these are the RH factors is refers to D antigen. What is the name of the presence of antigen is present in RH factor, that is D antigen. So these are the D antigen. It will be determine the positive or negative blood group system. Can you understand? So where it is present these RH factor ma, RH antigen, that is surface of the erythrocytes. Okay, why it is called as RH? Because they have to using the name of the animals is Rhesus monkey, that is a Macaca rhesus. So they call this is called as the RH antigen. What is the name correct name of this antigen? That is D antigen. RH factor is the D antigen. Can you understand? An individual having a D antigen. Listen, one example. இப்போ என்னுடைய குரூப் வந்து பி பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ எனக்குள்ள இருக்க ஆன்டிஜன் வந்து என்ன, ஆர்பிசியில் பி ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே நேரத்தில் வாட் டைப் ஆஃப் டி ஆன்டிஜன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ். டி ஆன்டிஜன் இருந்தால் நான் வந்து பாசிட்டிவ் குரூப், டி ஆன்டிஜன் இல்லைன்னா நான் என்னது நெகட்டிவ் குரூப். Can you understand ma? So இந்த D antigen RH factor only determine the positive or negative. ஓகே, ஸோ ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லா இண்டிவிஜுவலையும் என்ன இருக்கும், டி ஆன்டிஜன் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து பாசிட்டிவ், டி ஆன்டிஜன் இல்லாதவங்கள நெகட்டிவ் குரூப்னு சொல்கிறோம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, ஸோ த ரீசஸ் ஃபேக்டர் இன் த பிளட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் அஸ் அ டாமினன்ட் ட்ரையட். ஸோ ரீசஸ் ஃபேக்டர் RH ஃபேக்டர் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்ஹெரிட்டட் அஸ் அ டாமினன்ட் ட்ரையட். நோட்டிட்மா, RH ஃபேக்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாமினன்ட் ட்ரையட். அப்போ ஒரு குரூப்பில் ஒருத்தவங்க ஒரு ஃபேமிலியில் பாசிட்டிவ், அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஹெரிட்டட் பாசிட்டிவ், அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ நம்ம கூட இப்போ ஒரு கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம், எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். அம்மா வந்து என்னது நெகட்டிவ் குரூப், அப்பா வந்து என்னது பாசிட்டிவ் குரூப். அப்போ பாசிட்டிவ் இஸ் பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், டி ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த டி ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன்ஸ்னால தான் ஸோ தட் இஸ் த டாமினன்ட் ட்ரையட். Can you understand? So naturally occurring anti-D antibodies are absent. Naturally நம்மளுடைய பாடியில் என்ன இருக்காது, anti-D antibodies. note it one word ma. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசன் அண்ட் அசெஷன் கொஸ்டின்ஸில் இந்த பாட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ anti-D antibodies are absent in the plasma of any normal individual. Okay, so rhesus factor in the blood is inherited as a dominant trait. That is the assertion, and reason is naturally anti-D antibodies are absent or in the plasma. So what is the answer of this question? Both assertion and reason is correct, and correct explanation for this assertion. Okay, listen. So in this slide, one of the creative questions is asking, RH positive person receive RH negative blood, there is no effect is seen. Why? ஓகே, வாட் இஸ் அ கொஷின்? RH பாசிட்டிவ், நான் இப்போ பாசிட்டிவ் குரூப்பாக இருக்கேன், ஏ பாசிட்டிவ் குரூப்பாக இருந்தாலும் நான் வந்து ஏ நெகட்டிவ் பிளட்டை நான் வாங்கினேன்னா எனக்கு என்ன ஆகாது, நோ எஃபெக்ட் இஸ் சீன். Can you understand? So this is the question of the slide. What is the answer? So RH negative person is exposed
to RH positive blood cells for the first time, antibodies are formed in the blood of the individual. Okay, RH negative person is exposed to RH positive blood cells for the first time. Antibodies are formed in the blood of that individual. So RH positive person receives the RH negative blood, there is no effect is seen in. Okay, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓ குரூப் வந்து யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஓ குரூப்பில் ஆர்ஹெச்சை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி சொல்கிறப்ப ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவை நம்ம ஆர்ஹெச் டி ஆன்டிஜன், தட் இஸ் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவை நம்ம சொல்லுவோமா, ஆர்ஹெச் நெகட்டிவை சொல்லுவோமானா கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டால் யூனிவர்சல் டோனார் இஸ் அ ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூனிவர்சல் டோனார் இஸ் அ ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ். In this slide, we studied genetic control of RH factor. They have to proved by two hypotheses. One is a Fisher and Rhesus hypothesis. Second one is Vyner hypothesis. This is important 3-mark question, ma. So Fisher and Rhesus hypothesis. So 3 different pairs of alleles. RH factorல involves இந்த ஃபிஷரும் ரேஸும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 3 important pairs of alleles. So these are the pairs of alleles located on 3 different closely linked loci on the chromosome pairல இருந்து இருக்கிற ஜீன்ஸை எடுத்திருக்காங்க. Okay, so the RH factor involves in 3 different pairs. That is, what are the 3 different pairs of alleles? C alleles, D alleles, E alleles. Okay, so on 3 different closely linked loci on the chromosome pair. So these are the 3 different alleles. என்ன இருக்கும் உங்களுக்குள்ள ஒரு closed linked ஒரு location of loci chromosome pairல locate ஆயிருக்கும். ஓகேவா? So that is, this system is called as the CDE nomenclature. Nowadays these are the system is called as the CDE nomenclature. Can you understand, ma? So Fisheரும் Rhesusம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 3 different pairs of alleles. What are the 3 different pairs of alleles? CDE. இவங்க 3 பேருமே எப்படி இருப்பாங்க? Closely linked loci. 3 பேருமே ஒரே chromosome pairல இருக்கிற close linked loci on chromosome pairல இருக்கிற இந்த 3 different alleles எடுத்திருக்காங்க. Okay, so these are the nomenclature is called as a CDE nomenclature. Okay, what are the 3 pairs of RH alleles? That is dominant C, small c. Okay, recessive C. Dominant D, recessive D. Dominant E, recessive E. Okay, where it is present? So these are the different alleles where it is present. That is, say, a close linked of loci on homologous chromosome. Where it is? What is the name of the homologous chromosome pair? That is first chromosome. Okay, so we possible genotypes. Genotypes ku phenotypes ku enna pa different? Genes, that is the character. Genes, that is called as the genotypes, and character reflect, that is a trait reflect outside we have to see, that is called as the phenotype. Okay, phenotypic is the characteristic resemblance, genotypic is the gene resemblance. Okay, so இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேபிட்டல் சிடியாகவும் கிடைக்கலாம், இல்லை ஸ்மால் சிடி. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கிது. ஓகே, ஜீனோடைப். Okay, so all genotypes carrying எதெல்லாம் capital D இருக்கோ allele. Okay, so which genotype is having a capital D allele, that will be reflect the positive phenotype. அவங்க வந்து என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் குரூப்பாக இருப்பாங்க. So which having a small recessive of a DD, recessive genotype of DD, small d இருக்கோ, so recessive type that will be give rise to the negative phenotype இருப்பாங்க. Can you understand, ma? Next is Vyner hypothesis. So the Vyner same, they have to propose to the 8 alleles, taking 8 alleles, 4 capital and a small, that is a recessive character of 4 and dominant character of 4. So all genotypes having a dominant or means that will be producing the RH positive phenotype. So which one is having the double recessive genotypes, that will be give rise to the RH negative phenotype. Can you understand? யாரெல்லாம் dominant R வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் நெகட்டிவ் குரூப்பாக இருக்காங்களோ, தட் இஸ் அ ரெசசிவ் குரூப் ஆஃப் ஆர் இருந்தாங்கன்னா, தட் வில் பி கிவ் ரைஸ் டு த RH நெகட்டிவ் ஃபினோடைப். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்?